So, good morning, all of you. So, in previous class, actually, we are discussing the noise unit. Okay. So, noise is nothing but an unwanted signal which directly affects to the receiver. We discussed so many types of noises present in the communication system. Okay, external, internal. So, internal, there are two types of noise: short noise, thermal noise. Short noise we discussed. Okay, recombination of electrons and holes produces short noise, and after that we discussed the formula and then problem. Okay, so after that we discussed the thermal noise. Thermal noise is nothing but the movement of electrons produces variation in the output voltage. Movement of electron produces variation in the output voltage. That variation is called thermal noise or Johnson and Johnson noise. Okay, so later on we discuss so many formulas: noise, thermal noise, voltage, yes, thermal noise voltage, and then thermal noise power, Pn equal to KTBN, KTBN watts, and thermal noise current. Okay, and then we discuss a problem. Next, after that, we discussed about the white noise, what is meant by white noise, and how its power spectral density, and also what is meant by narrowband noise. So, how this white noise is converted to narrowband noise when the white noise is transferred to the narrowband filter, bandwidth narrowband filter, then the output of noise is called narrowband noise. Narrowband filter is nothing but the bandpass filter. Narrowband filter is nothing but bandpass filter. So then it becomes narrowband noise. So we have seen the various forms of narrowband noises. Narrowband noise represented in time domain equation. Narrowband noise represented in pre-envelope and complex envelope form, and also narrowband noise is represented in a quadrature form, and also narrowband noise is represented in phase out phase quadrature form. This is called in phase out phase quadrature form. NC of t is in phase, NS of t is quadrature phase. How it is represented we see. Okay, and their properties and representation of narrowband noise in form of envelope and phase component. Envelope and phase component representation of narrowband noise we see. So these are all representations of 2 marks. In this, this quadrature represent is important. Quadrature representation and properties. This is for 5 marks important properties. Okay. Next. We discuss this problem also. Now, today we will discuss about white Gaussian noise. Okay, same noise concept here, completely important. Okay, so noise is a very important parameter in our communication system. So the importance of modulation is equal to importance of noise analysis, because modulation ఎంత ఇంపార్టెంట్, నాయిస్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఆ విధంగా. సో నాయిస్ హియర్ వి కన్సిడర్ ఈజ్ వైట్ గాసియన్ నాయిస్. మనం ఈ కమ్యూనికేషన్ సిస్టంలో ఎప్పుడు కూడా నాయిస్ని ఏమంటారంటే వైట్ గాసియన్ నాయిస్ అని అంటారు. ఇన్ అవర్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ ద నాయిస్ ఈస్ వైట్ గాసియన్ నాయిస్. జనరలీ దిస్ వైట్ గాసియన్ నాయిస్ ఈజ్ లైక్ దిస్. పవర్ స్పెక్ట్రల్ డెన్సిటీ ఎలా ఉంటుంది వైట్ గాసియన్ నాయిస్ కి? ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, ఇది ఎస్ఎన్ఐ ఆఫ్ ఎఫ్. ఎలా ఉంటుంది? ఇట్ ఈస్ యూనిఫామ్ ఇన్ ఆల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. ఈ విధంగా యూనిఫామ్ గా ఉంటుంది అనమాట. సో ఎంత ఉంటుంది? n0/2. సో వైట్ గాసియన్ నాయిస్ ఇస్ ఆల్వేస్ యూనిటీ.
means you so it is same for all frequencies. Narrowband noise is having same amplitude n0/2 for all frequencies. ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర తీసుకున్నా కూడా దాని ఆంప్లిట్యూడ్ ఎంత ఉంటుంది, n0/2 ఉంటుంది. ఇది వైట్ గాసియన్ నాయిస్ అంటారు. దిస్ నాయిస్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఇన్పుట్ నాయిస్. ఇన్పుట్ నాయిస్ కూడా అంటారు. వైట్ గాసియన్ ని మనం కమ్యూనికేషన్ సిస్టంలో ఇన్పుట్ నాయిస్ అని కూడా అంటారు. సో ఏ నాయిస్ ఎంటర్ అయినా కూడా ఛానల్ ద్వారా ఏ నాయిస్ ఎంటర్ అయినా కూడా దాన్ని ఇన్పుట్ నాయిస్ అని అంటారు అనమాట. ఓకే, సో ద నారో బ్యాండ్ వైట్ గాసియన్ నాయిస్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ లైక్ దిస్, ఈ విధంగా. సో దీన్నే వైట్ గాసియన్ నాయిస్ అంటారు, దీన్నే నారో బ్యాండ్ నాయిస్ అని కూడా అంటారు కొంతమంది. దీన్నే ఏమంటారు, వైట్ నాయిస్ అని కూడా అంటారు. సో వైట్ నాయిస్ అన్న ఒకటే, వైట్ గాసియన్ నాయిస్ అన్న ఒకటే, నారో బ్యాండ్ నాయిస్ అన్న ఒకటే, జస్ట్ గాసియన్ నాయిస్ అన్న ఒకటే, జస్ట్ నాయిస్ అన్న కూడా ఒకటే. సో ఇవన్నీ కమ్యూనికేషన్లో మనం నాయిస్ని రిప్రజెంట్ చేసేందుకు యూజ్ చేస్తారనమాట. సో నాయిస్ ఒక్కటే ఉంటుంది కమ్యూనికేషన్లో, అన్ని నాయిస్లు కలిపే వైట్ నాయిస్ అని అంటారనమాట. ఓకే, సో ఈ వైట్ నాయిస్, దిస్ వైట్ నాయిస్ ఈక్వేషన్ ఈస్ n0/2 ఫర్ ఆల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. సో -∞ to ఇన్ఫినిటీ ఇట్ ఈస్ ఎంత ఉంటుంది, ఆంప్లిట్యూడ్ n0/2 ఉంటుంది. ఓకే, సో వైట్ గాసియన్ నాయిస్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ n0/2 ఫ్రమ్ -∞ to ఇన్ఫినిటీ. సో ఈ విధంగా ఉంటుంది వైట్ నాయిస్. మొత్తం ఎక్కడ ఏ ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర చూసుకున్నా వైట్ నాయిస్ n0/2 మాత్రమే ఉంటుంది. నౌ వెన్ దిస్ ఈస్ పాస్డ్ త్రూ ఆర్సీ ఫిల్టర్, ఆర్సీ ఫిల్టర్ ద్వారా పాస్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది, సో వైట్ నాయిస్ని మనము బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్ ద్వారా పాస్ చేస్తే ఏమన్నాము, నారో బ్యాండ్ నాయిస్ అన్నాం. అలానే ఈ వైట్ నాయిస్ లో పాస్ ఫిల్టర్ ద్వారా, ఆర్సీ ఫిల్టర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లో పాస్ ఫిల్టర్. So when this narrow band noise or white noise is passed through low pass filter, then what happens, we have to see. Okay, so RC filter transfer function is like this. Let us consider RC filter transfer function is like this. So h of f filter characteristics is equal to 1 when minus b to b. It is 0 when f equal greater than b. Means it is like this. Low pass filter is like this. RC filter is nothing but low pass filter. It is 1 when minus b to b. So it is 1 for minus b to b, and others it becomes 0. So this is the, let us consider this is the transfer function of low pass filter. So low pass filter ఎక్కడి నుంచి ఎంత వరకు ఉంటుంది, -b నుంచి b వరకు ఉంటుంది. దాని ఆంప్లిట్యూడ్ ఎంత, 1. ఓకే, 1. ఈ విధంగా కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ఇది లో పాస్ ఫిల్టర్. లెట్ us consider it is a low pass filter. Now this narrow white Gaussian noise is passed through this low pass filter. ఈ లో పాస్ ఫిల్టర్ ద్వారా పాస్ చేయాలి. అంటే ఎట్లా, ఇక్కడ చూడండి, ఇది నారో బ్యాండ్ నాయిస్ కదా, దిస్ ఈజ్ నారో బ్యాండ్ నాయిస్. ఓకే, it is passed through which filter, low pass filter. ఇది లో పాస్ ఫిల్టర్. -b నుంచి b వరకు మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది, మిగతా చోటల్లా ఇది బ్లాక్ చేస్తుంది, అంతే కదా. లో పాస్ ఫిల్టర్ ఏం చేస్తుంది చెప్పండి, లో పాస్ ఫిల్టర్ ఇట్ అలౌస్ ఓన్లీ లోయర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. ఇక్కడ నుంచి ఇంతవరకు మాత్రమే పాస్ చేస్తుంది, మిగతా వాటిని అన్నిటినీ it will block. So then what happens, tell me, when this signal is passed through this low pass filter, then what happens, output becomes like this. From here to here it will pass, -b నుంచి b వరకు మాత్రమే పాస్ చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ దాని ఆంప్లిట్యూడ్ ఎంత, n0/2. ఆంప్లిట్యూడ్ ఎంత ఉంది, n0/2. దిస్ ఈజ్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది low pass filter when we pass white Gaussian noise. సో వైట్ గాసియన్ నాయిస్ ని లో పాస్ ఫిల్టర్ ద్వారా పాస్ చేస్తే మనకు అవుట్పుట్ ఈ విధంగా వస్తుంది. ఓకే, చూడండి, సో ఇట్ అలో ఓన్లీ -b to b, ఇంతవరకు మాత్రమే అలో చేస్తుంది, ఇంతవరకు. అందువల్ల మనకు ఇక్కడ నుంచి ఇంతవరకు మాత్రమే వస్తుంది.
amplitude 1 into n naught by 2. Enta n naught by 2 is amplitude. So this is the output when white Gaussian noise is passed through low pass filter. Therefore, when the white Gaussian noise is passed through low pass filter, then what happens? Tell me. Minus b to b ఎంత వరకు ఉంటుంది? n naught by 2 ఉంటుంది, లేదా అంటే 0 ఉంటుంది. అంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది అవుట్పుట్ ఆఫ్ low pass filter. So minus b to b n naught by 2. So this is the equation. Okay. So this is the equation for narrowband noise after passing low pass filter. So n naught of f is equal to output power spectral density. Output power spectral density of noise is equal to n naught by 2 for minus b to b. Minus b to b నుంచి n naught by 2 ఉంటుంది, 0 ఉంటుంది, ఎప్పుడు మిగతా చోటల్లో 0 ఉంటుంది. Now we have to find out the autocorrelation function. సో ఈ ఆటోకోరిలేషన్ ఎందుకు ఫంక్షన్ రిప్రజెంట్ చేస్తారు అంటే ఇన్పుట్ నాయిస్ కి అవుట్పుట్ పవర్ స్పెక్ట్రల్ డెన్సిటీ రిలేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఈ ఆటోకోరిలేషన్ ఫంక్షన్ యూజ్ అవుతుంది అనమాట. సో దాన్ని ఒక ఈక్వేషన్ రూపంలో రాస్తాం ఇక్కడ. ఓకే. సో ద ఆటోకోరిలేషన్ ఫంక్షన్ క్యాన్ బి ఆబ్టైన్డ్ బై ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ పిఎల్డి. సో దిస్ ఈజ్ అవుట్పుట్ పవర్ స్పెక్ట్రల్ డెన్సిటీ కదా, ఇది అవుట్పుట్ పిఎల్డి. ఈ అవుట్పుట్ పిఎస్డికి మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఐఎఫ్టి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. ఇఫ్ వి అప్లై ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫర్ అవుట్పుట్ పవర్ స్పెక్ట్రల్ డెన్సిటీ, we get autocorrelation function. So the formula for autocorrelation function is nothing but inverse Fourier transform of this thing. ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్, దీని యొక్క ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్, దీని యొక్క ఐఎఫ్టి ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఏది ఇది. సో ఇన్వర్స్ టు ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఏంటి? ఇంటిగ్రల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎఫ్ కదా. సో ఇంటిగ్రల్ మైనస్ బి టు బి ఎక్కడి నుంచి ఎంత వరకు? మైనస్ బి టు బి ఉంది కాబట్టి మైనస్ బి టు బి ఎన్ఆర్ బై టూ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆఫ్ జే 2πf టౌ డిఎఫ్. ఓకే, టీ బదులు ఏం రాసుకున్నాం? టౌతో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆటోకోరిలేషన్ ఫంక్షన్ని టౌతోనే రాసుకోవాలి. నౌ ఇఫ్ యూ డూ ద ఇంటిగ్రేషన్ ఫర్ దిస్, మనం డెరివేషన్ ఏం చేయము, డైరెక్ట్గా ఇంటిగ్రేషన్ చేసిన వాల్యూ ఆన్సర్ రాసుకుంటాం. ఓకే, సో ఆర్ ఒమేగా ఆఫ్ టౌ, ఆర్ కోరిలేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎన్ నాట్ బి సైన్ 2b టౌ అవుతుంది అనమాట. దీనికి ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే ఈ విధంగా అవుతుంది. డెరివేషన్ అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా రాసుకుంటాం. So this is the autocorrelation function of white Gaussian noise when it is passed through low pass filter. Okay, B అంటే ఏంటి? నాయిస్ బ్యాండ్విడ్త్ అని. B అంటే నాయిస్ బ్యాండ్విడ్త్, tau అంటే టైం. So this is output power spectral density of noise when it is passed through low pass filter. This is the autocorrelation function అంటే ఈ ఫంక్షన్. This is autocorrelation function of noise, output నాయిస్. ఓకే, సో ఇంతవరకు రాయాలి. సో మీకు క్వశ్చన్ ఏమని అడుగుతాడంటే, ఒకవేళ అడిగితే, సో ఎక్స్ప్లెయిన్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ వైట్ గాసియన్ నాయిస్ వెన్ ఇట్ ఈస్ పాస్డ్ త్రూ ఆర్సీ ఫిల్టర్. సో ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఆర్సీ ఫిల్టర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వెన్ ద ఇన్పుట్ ఈస్ వైట్ గాసియన్ నాయిస్ అని కూడా అంటారు. ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆర్సీ ఫిల్టర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వెన్ ద ఇన్పుట్ ఈస్ వైట్ గాసియన్ నాయిస్ అని కూడా అంటాడు అనమాట. ఓకే, సో అది అటాప్. సో ఈ వైట్ నాయిస్ అంటే ఏంటి? వైట్ నాయిస్ లో పాస్ ఫిల్టర్ ద్వారా పాస్ అయితే ఏ విధంగా అవుతుంది? దాని ఆటోకోరిలేషన్ ఫంక్షన్. నౌ నాయిస్ ఈక్వివాలెంట్ బ్యాండ్విడ్త్ ఈక్వేషన్. సో హియర్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద నాయిస్ ఈక్వివాలెంట్ బ్యాండ్విడ్త్. సార్ నాయిస్ ఈక్వివాలెంట్ బ్యాండ్విడ్త్ అంటే ఏంటి అంటే నాయిస్ పవర్, థర్మల్ నాయిస్ పవర్ పిఎన్ ఈక్వల్ టు కేటీబిఎన్ అని ఫార్ములా చదువుకున్నాం కదా. పిఎన్ ఈక్వల్ టు కేటీబిఎన్, థర్మల్ నాయిస్ పవర్ అని. కే అంటే ఏంటి? బోల్ట్జ్మాన్ కాన్స్టెంట్. టీ అంటే ఏంటి? టెంపరేచర్. బిఎన్ అంటే ఏంటి? నాయిస్ బ్యాండ్విడ్త్. బిఎన్ అంటే నాయిస్ బ్యాండ్విడ్త్. బిఎన్ అంటే నాయిస్ బ్యాండ్విడ్త్. ఓకే, నౌ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ దిస్ నాయిస్ బ్యాండ్విడ్త్. Now we have to find out
equation for this noise bandwidth. So how we find out? We have to see. So for this, we have to consider a low pass filter. Here we have to consider a low pass filter. For this low pass filter, input is noise, output is noise. సో నాయిస్ అప్లై చేస్తాం అనమాట. లో పాస్ ఫిల్టర్కి నాయిస్ అప్లై చేస్తే ఏమొస్తుందో మనము దాని ద్వారా ఈక్వాలెంట్ బ్యాండ్విడ్త్ కనుక్కుంటాం. ఓకే, కన్సిడర్ ఏ ప్యాసివ్ నెట్వర్క్. ప్యాసివ్ నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి? రెసిస్టరు, కెపాసిటరు, ఇండక్టర్, ఈ మూడితో ఉన్నటువంటి నెట్వర్క్ని ప్యాసివ్ నెట్వర్క్ అని అంటారు. సో ప్యాసివ్ నెట్వర్క్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫిల్టర్. లో పాస్ ఫిల్టర్ కావచ్చు, బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్, లేకుంటే ఏదైనా కావచ్చు, హై పాస్ ఫిల్టర్ కావచ్చు, బ్యాండ్ స్టాప్ ఫిల్టర్ కావచ్చు, వీటన్నిటిని ప్యాసివ్ నెట్వర్క్స్ అని అంటారు. సో ప్యాసివ్ నెట్వర్క్, లెట్ us కన్సిడర్ ఏ ప్యాసివ్ నెట్వర్క్ విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లో పాస్ ఫిల్టర్. సింపుల్ లో పాస్ ఫిల్టర్ అనుకుందాం. ప్యాసివ్ ఫిల్టర్ అంటే ఏంటి? ఓన్లీ రెసిస్టరు, కెపాసిటర్ మాత్రమే ఉండాల, వాటిని ప్యాసివ్ నెట్వర్క్స్ అని అంటారు. ఓకే, సో కన్సిడర్ ఏ ప్యాసివ్ నెట్వర్క్ whose transfer function is h of omega. h of omega దీని ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అని అనుకుందాం. లెట్ us కన్సిడర్ ద ఇన్పుట్ స్పెక్ట్రల్ డెన్సిటీ. ఇన్పుట్ ఏముంటుంది? నాయిస్ ఉంటుంది కదా, దీని యొక్క పవర్ స్పెక్ట్రల్ డెన్సిటీ ఎంత అనుకున్నాము? KT అని అనుకున్నాం. దీని యొక్క పవర్ స్పెక్ట్రల్ డెన్సిటీ KT అని అనుకున్నాం. అండ్ ఆల్సో ద అవుట్పుట్ పవర్ స్పెక్ట్రల్ డెన్సిటీ SN0 అని అనుకుందాం. ఓకే, ఇన్పుట్ స్పెక్ట్రల్ డెన్సిటీ SNI అనుకుందాం, అవుట్పుట్ స్పెక్ట్రల్ డెన్సిటీ SN0 అని అనుకుందాం. దెన్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ దీస్ పవర్ స్పెక్ట్రల్ డెన్సిటీస్ ఈజ్ లైక్ దిస్. సో ఇన్పుట్ SNI అనుకుందాం, ఇన్పుట్ స్పెక్ట్రల్ డెన్సిటీ, అవుట్పుట్ స్పెక్ట్రల్ డెన్సిటీ SN0 అనుకుంటే అప్పుడు అవుట్పుట్ స్పెక్ట్రల్ డెన్సిటీ SN0 of F equal to h of omega whole square. సో ఇది h of omega, this h of omega whole square, transfer function whole square into SNI of F input. Okay, so this is the relation between output spectral density to input spectral density. Output ki input ki relation idi. Now we have to derive this. Okay, next, so SN0 of F, output power spectral density equal to mod h of F whole square into input power spectral density ఎంత అనుకున్నాము? KT అనుకున్నాం కదా, input spectral density KT అనుకున్నాం. సో SNI equal to KT, substitute here. So instead of SNI of F, we substitute KT. So SN0 of F equal to mod h of F, mod h of omega whole square into KT. Now h of omega characteristics equation of low pass filter, where h of omega ని ఏమంటారు? క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లో పాస్ ఫిల్టర్ అంటారు. సో ఎక్కడ చదివింటారు? మీది నెట్వర్క్స్ లో చదివింటారు. నెట్వర్క్స్ లో క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ డెరివేషన్ అలానే ఇక్కడ మనం డిరైవ్ చేయాలి. సో హెచ్ ఆఫ్ ఒమేగాని క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ అంటారు, విచ్ ఇస్ గివెన్ ఈక్వేషన్ ఏమంటారు? వి అవుట్ బై వి ఇన్. సో లో పాస్ ఫిల్టర్ ఈ విధంగా ఉంటుంది కదా, దిస్ వన్ ఈజ్ లో పాస్ ఫిల్టర్. ఓకే, ఇది వి ఇన్, ఇది వి అవుట్. నౌ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్. సో క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ఫార్ములా ఏమి? వి అవుట్ బై వి ఇన్. వి అవుట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఓన్లీ కెపాసిటర్ J1 by J omega C కదా. ఇన్పుట్ ఏమి? రెసిస్టర్ అండ్ కెపాసిటర్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ సిరీస్, ఇవి రెండు సిరీస్ ఉంటాయి. సో R plus 1 by J omega C ఫార్ములా. ఓకే, సో అవుట్పుట్ లో మనకు ఓన్లీ కెపాసిటర్ ఉంటుంది, అందువల్ల ఓన్లీ కెపాసిటర్ అవుట్పుట్ వి అవుట్ రాసుకుంటాం. ఇన్పుట్లో ఏముంటుంది? ఈ రెసిస్టర్, ఈ కెపాసిటర్ రెండు సిరీస్ లో ఉంటాయి అన్నమాట, అందువల్ల ఈ విధంగా రాసుకుంటాం R plus 1 by J omega C. సో నౌ ఇఫ్ వి సాల్వ్ దిస్ 1 by J omega C, 1 by J, ఈ J omega C into R, J R omega C plus 1 by J omega C అవుతుంది. నెక్స్ట్ J omega C క్యాన్సిల్ అయితే 1 by 1 plus J R omega C అవుతుంది. నౌ mod h of omega, we have to find out mod h. ఇది h of omega. mod h of omega అంటే 1 by root 1 plus omega RC. సో omega అంటే ఏం సార్ అంటే ఇక్కడ ఇది.
సో జే ఒమేగా ఆర్సి ఉంది కదా, జే ఒమేగా ఆర్సిని మాడ్ చేస్తే హోల్ స్క్వేర్ చేస్తే ఏమవుతుంది చెప్పండి? జే స్క్వేర్ అంటే 1 అవుతుంది కదా, 1 అవుతుంది. ఒమేగా ఆర్సి వస్తుంది, జస్ట్ ఒమేగా ఆర్సి హోల్ స్క్వేర్. సో సో మాడ్ కనుక్కుంటే ఫార్ములా ఏమి? మాడ్ ఫార్ములా ఏంటి? 1/√a² + b², అంతే కదా. సో మాడ్ హెచ్ ఆఫ్ ఒమేగా, మాడ్ అంటే ఫార్ములా ఏమి? a² + b² కదా ఫార్ములా, రూట్. ఓకే, సో అదే డివిజన్లో ఉంటే 1/√a² + b² ఫార్ములా. సో అదే ఇక్కడ. సో హెచ్ ఆఫ్ ఒమేగా ఇస్ దిస్ థింగ్. నౌ మాడ్ హెచ్ ఆఫ్ ఒమేగా ఇస్ 1/√, ఇది a, ఇది b, ఇది b, 1/√a² + b², 1² + ఒమేగా ఆర్సి హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, నౌ మాడ్ హెచ్ ఆఫ్ ఒమేగా హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, దీనికి స్క్వేర్ కనుక్కుంటే ఏమవుతుంది? 1/స్క్వేర్కి రూట్కి క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా, 1/1 + ఒమేగా ఆర్సి హోల్ స్క్వేర్. Now substitute this mod h of omega whole square here. ఎక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి? mod h of omega whole square ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ హియర్, దిస్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? SN0 of f is equal to mod h of omega whole square into kt. Mod h of omega is nothing but 1 + omega rc whole square. So where SN0 of f is nothing but, ఇది అవుట్పుట్ పిహెచ్డి కదా, SN0 of f is nothing but అవుట్పుట్ పవర్ స్పెక్ట్రల్ డెన్సిటీ, అవుట్పుట్ పవర్ స్పెక్ట్రల్ డెన్సిటీ ఆఫ్ నాయిస్. Now we have to find out the power, అవుట్పుట్ పవర్. అవుట్పుట్ పవర్ ఎలా వస్తుంది మనకు? ఈ పవర్ స్పెక్ట్రల్ డెన్సిటీ తెలుసు మనకు. We have to find out పవర్ అవుట్పుట్. సో పవర్ అవుట్పుట్ ఫార్ములా ఏంటంటే P0 is equal to integral minus infinity to infinity SN0 of f df. It is the formula. Okay, here we know the power spectral density. If we integrate PSD, power spectral density, then we get power. Power is equal to integral 0 to infinity SN0 of f df. SN0 of f అంటే kt/1 + omega rc whole square df. kt/1 + omega బదులు ఏం రాసుకోవచ్చు? 2πf అని రాసుకోవచ్చా? Instead of omega we can write 2πf. Okay, so now we have to derive this equation. Okay, let us consider 2πf rc variable substitution method. Instead of 2πf rc we have to substitute x. If we find out differentiation, 2πrc df is equal to dx. Substitute df is equal to ఏమవుతుంది? df equal to dx/2πrc. సో ఈ df ప్లేస్ లో మనం ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు? ఈ df ప్లేస్ లో మనం ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, ఇది. నెక్స్ట్ లిమిట్స్, అప్పర్ లిమిట్, లోయర్ లిమిట్. ఓకే, అట్ f ఈక్వల్ టు 0, f ఈక్వల్ టు 0 అయింది అనుకోండి, ఎక్స్ కూడా ఏమవుతుంది? 0. f 0 అయితే ఎక్స్ కూడా ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది. అదే f ఇన్ఫినిటీ అయింది అనుకోండి, ఎక్స్ కూడా ఏమవుతుంది? ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ వేరియబుల్ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్. సో substitute all these values here, ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. చేస్తే ఏమవుతుంది చెప్పండి? kt/1 + x² dx/2πrc. నౌ కాన్స్టాంట్ బయటకు తీస్తే kt/2πrc కాన్స్టాంట్ బయటకు తీస్తే ఏమవుతుంది? 1/1 + x² dx, 1/1 + x² dx. Now the integration of this integral 0 to infinity 1/1 + x² is called tan inverse x. మనకు ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి కదా, ఇంటిగ్రల్, దీన్ని మనం tan inverse x రాసుకోవచ్చు. దిస్ వన్ tan inverse x, where tan inverse x 0 to infinity, it is 0 to infinity, upper limit, lower limit. So tan inverse of infinity minus tan inverse of 0. So tan inverse of infinity అంటే π/2, tan inverse of infinity అంటే π/2, ఇది 0. సో దీన్ని మనం చేస్తే ఏమొస్తుంది? P0 = kt/4rc. సో P0 అంటే అవుట్పుట్ నాయిస్ పవర్. సో అవుట్పుట్ నాయిస్ పవర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దిస్ వన్. నౌ వి నో దట్, మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు Pn = ఎంత? ktBn అని తెలుసు. Pn = ktBn అని తెలుసు. ఎక్కడ తెలుసు మనకు? నాయిస్, ఇక్కడ థర్మల్ నాయిస్ లో చదువుకున్నాం.
Pn equal to KTBN అని చదువుకున్నాం here. So noise output is nothing but, so noise, thermal noise is equal to KTBN అని చదువుకున్నాం. సో దీన్నే మనం ఏమంటాం అంటే this one Pn equal to KTBN, but we got the equation Pn equal to KT by 4 now we got the equation KT by 4 RC ఈ విధంగా వచ్చింది మనం. Now compare this and this, ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తే KT ఉంది KT ఉంది. So therefore Bn is equal to 1 by 4 RC. So this is nothing but the noise bandwidth అంటారు. ఏమంటారు? Noise bandwidth. So after that we see some definitions of the noise concepts. Noise concept లో కొన్ని definitions చూద్దాం. 2 marks కి అడుగుతాడు. So what is meant by signal to noise ratio? So signal to, these are the some parameters which are used to define the noise. So these are the some definitions which is used to define the noise. So while receiving the noise, ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ దేని మీద ఉంటుంది? రిసీవర్ మీద ఉంటుంది. సో while designing the receiver, we have to know some parameters. Basic parameters కావాలి రిసీవర్ డిజైన్ చేసినప్పుడు. రిసీవర్ అంటే ఏంటి? మన రేడియో లాగా. ఓకే, FM రేడియో ఉంటుంది కదా చిన్నగా, ఆ రిసీవర్ డిజైన్ చేసినప్పుడు మనం కొన్ని పారామీటర్స్ యూజ్ చేయాలి. ఏమేం పారామీటర్స్ అంటే, ఫస్ట్ పారామీటర్, బేసిక్ పారామీటర్ ఏంటి అంటే సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో. సో వైల్ డిజైనింగ్ ద రిసీవింగ్ పార్ట్ we have to know the signal to noise ratio parameter. So what is meant by signal to noise ratio? Okay, signal to noise ratio ante enti? The ratio of signal power to the noise power is called signal to noise ratio. Signal power to the noise power emantaru? Signal to noise ratio antaru. Signal noise ratio equal to signal power by noise power. Signal power Vs square by R. సిగ్నల్ పవర్ అంటే ఏంటి? వోల్టేజ్ పవర్ ఫార్ములా V స్క్వేర్ బై ఆర్ కదా, అదే ఇక్కడ రాసుకున్నాం. Vs స్క్వేర్ బై ఆర్ బై Vm స్క్వేర్, Vs స్క్వేర్ బై Vm స్క్వేర్. నెక్స్ట్ అదే సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియోని మనం డెసిబుల్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే, సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో డెసిబుల్స్ ఈక్వల్ టు 10 log సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో, 10 log Vs స్క్వేర్ బై Vm స్క్వేర్. సో 10 log Vs బై Vn హోల్ స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు. సో సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో ఇన్ dB can be represented as 20 log Vs by Vn. ఈ 2 ఇక్కడికి పోతుంది కదా, పోతే ఏమవుతుంది? 20 అవుతుంది. 20 log Vs by Vn. Okay, next. So this is ఇవన్నీ definitions only, 2 marks కి definition, signal to noise ratio. Next, noise factor. So what is meant by noise factor? So signal to noise ratio అంటే ఏంటో తెలుసు కదా, సిగ్నల్ పవర్ బై నాయిస్ పవర్. సిగ్నల్ పవర్ బై నాయిస్ పవర్ ఏమంటారు? సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో అని అంటారు. నెక్స్ట్, noise factor. Noise factor is also one of the important parameter after signal to noise ratio. So noise factor is nothing but, the noise factor is defined as signal to noise ratio or the input to the signal to noise ratio or the output. So noise factor F equal to signal to noise ratio or the input to the signal to noise ratio or the output. Signal to noise ratio or the input ante enti? Signal power by noise power. ఎక్కడ కాదు, సిగ్నల్ పవర్ బై నాయిస్ పవర్. సో సిగ్నల్ పవర్ అంటే PS, సిగ్నల్ కదా, పవర్. ఇన్పుట్ నాయిస్ పవర్, సిగ్నల్ నాయిస్ రేషియో అంటే ఇన్పుట్ పవర్ బై ఇన్పుట్ నాయిస్ పవర్, PNI. PSI అంటే ఇన్పుట్ సిగ్నల్ పవర్, PNI అంటే ఇన్పుట్ నాయిస్ పవర్. సో PSI బై PNI అంటే సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో ఇన్పుట్ టు ది PS0. సిగ్నల్ నాయిస్ రేషియో అవుట్పుట్ అంటే ఏంటి?
సిగ్నల్ పవర్ బై నాయిస్ పవర్ కదా, ఈ విధంగా దీన్ని అంటారు. ఓకే, సో ఇక్కడ రిప్రజెంటేషన్ మీరు కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా చూసుకోండి. సో సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో, జస్ట్ సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో ఫార్ములా ఏమి చెప్పండి? సిగ్నల్ పవర్ కదా, సిగ్నల్ పవర్ బై నాయిస్ పవర్ కదా. ఎస్తాను సిగ్నల్ పవర్ బై నాయిస్ పవర్, సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో ఇస్ నథింగ్ బట్ సిగ్నల్ పవర్ బై నాయిస్ పవర్. సిగ్నల్ పవర్ ని నేను ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తాను, పిఎస్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తాను. చేస్తాను, I can write signal power is represented as PS. Next, noise power is represented as PN. Noise power ని PN గా రిప్రజెంట్ చేస్తాను. చేయకూడదా? సో సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియోని నేను ఏమని రాసుకోవచ్చు? సిగ్నల్ పవర్ పిఎస్ బై నాయిస్ పవర్ అని రాసుకోవచ్చు కదా. అదే సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో అట్ ఇన్పుట్ ని ఏమని రాసుకోవచ్చు చెప్పండి? పిఎస్ఐ బై పిఎన్ఐ అని రాసుకోవచ్చా? ఇన్పుట్ అంటే అదే సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో అవుట్పుట్ సర్క్యూట్ కి సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో ఏమవుతుంది? పిఎస్ నాట్ బై పిఎన్ నాట్ అని రాసుకోవచ్చా? ఇవే ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన, దిస్ థింగ్ ఐ సబ్స్టిట్యూటెడ్ హియర్. ఓకే, సో ఏదైనా ఒక సర్క్యూట్ తీసుకుంటే ఈ విధంగా సర్క్యూట్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఎస్ఎన్ఆర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు, ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఎస్ఎన్ఆర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. ఓకే, అదే ఇక్కడ రాస్తున్నాం, ఇన్పుట్ ఎస్ఎన్ఆర్ బై అవుట్పుట్ ఎస్ఎన్ఆర్. సో ఇన్పుట్ ఎస్ఎన్ఆర్ బట్ పిఎస్ఐ బై పిఎన్ఐ, అవుట్పుట్ ఎస్ఎన్ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిఎస్ నాట్ బై పిఎన్ నాట్. సో నౌ ఐ క్యాన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ పిఎస్ఐ బై పిఎన్ఐ ఇంటూ ఇది పైకి వస్తుంది కదా, పిఎన్ నాట్ బై పిఎస్ నాట్. సో నౌ పిఎస్ఐ బై పిఎస్ నాట్, పిఎస్ఐ బై పిఎస్ నాట్, దీన్ని నేను ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చా? దీన్ని పిఎస్ఐ బై పిఎస్ నాట్ ఇంటూ పిఎన్ నాట్ బై పిఎన్ఐ అని రాసుకోవచ్చా? దీన్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు? దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ గెయిన్ రాసుకోవచ్చా లేదా? గెయిన్ ఫార్ములా ఏమి? అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్ కదా, అవుట్పుట్ సిగ్నల్ బై గెయిన్, అవుట్పుట్ సిగ్నల్ బై ఇన్పుట్ సిగ్నల్ కదా గెయిన్. కంట్రోల్ సిస్టంలో చదువుకుంటారు కదా, అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్ గెయిన్. సో అవుట్పుట్ అంటే ఏంటి? పిఎస్ నాట్, ఇన్పుట్ అంటే ఏంటి? పిఎస్ఐ. పిఎస్ నాట్ బై పిఎస్ఐని జి అని రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ రివర్స్ ఉంది కదా, పిఎస్ఐ బై పిఎన్, పిఎస్ నాట్ ఉంది కదా, ఇక్కడ రివర్స్ ఉంది కదా. సో రివర్స్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని 1/G అని రాసుకుంటాం. ఓకే, సో గెయిన్ ఈక్వల్ టు అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్. ఓకే, అవుట్పుట్ అంటే ఏంటి? పిఎస్ నాట్, ఇన్పుట్ అంటే ఏంటి? పిఎస్ఐ కదా. ఇక్కడ ఏముంది చూడండి, ఇక్కడ రివర్స్ ఉందా లేదా చూడండి, పిఎస్ఐ బై పిఎస్ నాట్ అని ఉంది, కానీ మనకేంటి పిఎస్ నాట్ బై పిఎస్ఐ. సో దీన్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు? 1/G అని రాసుకున్నాం. అందుకే ఇక్కడ 1/G ఇంటూ పిఎన్ నాట్ బై పిఎన్ఐ. సో పిఎన్ నాట్ అంటే అవుట్పుట్ నాయిస్ పవర్, పిఎన్ఐ అంటే ఇన్పుట్ నాయిస్ పవర్. నౌ we know that input noise power is nothing but always thermal noise. Input noise power is నథింగ్ బట్ మనం దాన్ని ఏమంటారు? ఇన్పుట్ నాయిస్ పవర్ని థర్మల్ నాయిస్ అని అంటారు. మీరు ఇక్కడ సార్ మీరు ఇన్పుట్ని కొన్నిసార్లు వైట్ గాసియన్ నాయిస్ అంటున్నారు సార్, కొన్నిసార్లు థర్మల్ నాయిస్ అంటున్నారు, ఏది సార్ అంటే ఇన్పుట్ ఎప్పుడూ కూడా మనము థర్మల్ నాయిస్ తీసుకోవచ్చు లేదా వైట్ గాసియన్ నాయిస్ తీసుకోవచ్చు. థర్మల్ నాయిస్, వైట్ గాసియన్ నాయిస్. సో ఎందుకంటే పవర్స్ సేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి. సో ఇన్పుట్ నాయిస్ అన్నా ఒకటే, వైట్ గాసియన్ నాయిస్ అన్నా ఒకటే, నారో బ్యాండ్ నాయిస్ అన్నా ఒకటే, ఇంకా గాసియన్ నాయిస్ అన్నా ఒకటే, ఇంకా థర్మల్ నాయిస్ అన్నా ఒకటే. సో ఇన్పుట్ నాయిస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ థర్మల్ నాయిస్, ఇన్పుట్ నాయిస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ వైట్ గాసియన్ నాయిస్. ఓకే, అందువల్ల ఇన్పుట్ నాయిస్ పవర్, ఇన్పుట్ నాయిస్ని మనం థర్మల్ నాయిస్గా అనుకుంటాము. థర్మల్ నాయిస్ యొక్క పవర్ ఎంత? KTBN. సో సబ్స్టిట్యూట్ పిఎన్ నాట్ ఈక్వల్ టు KTBN సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది చెప్పండి? పిఎన్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఇవన్నీ ఎక్కడికి పోతాయి? యువతలకు పోతాయి కదా. పిఎన్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు
FGKTBN. This is one of the important formula for problems. Okay, output noise power. PN naught అంటే ఏంటి? Output noise power is nothing but FGKTBN. F అంటే ఏంటి? Noise factor. F అంటే ఏంటి? Noise factor. G అంటే gain of the system. KTBN అంటే input noise power. సో ఈ డెరివేషన్ 2 మార్క్స్ కి అడుగుతాడు. ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ నాయిస్ ఫ్యాక్టర్, డిఫైన్ నాయిస్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఇవి రాయాల. ఓకే, డిఫైన్ నాయిస్ ఫ్యాక్టర్ అంటే 2 మార్క్స్కే. ఓకే, నెక్స్ట్. సో ఈ రోజుకి ఇంతవరకు చాలండి. టుమారో ఫిగర్ ఆఫ్ మెరిట్, ఈ నాయిస్ రేషియో, టాండమ్ కనెక్షన్ గురించి చెప్పుకుందాం. ఓకే, సో టుడే we will stop till here. సో ఇది నేను అప్లోడ్ చేస్తాను, చదువుకోండి. అండ్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. If you have any doubts, ask me. Okay, so tomorrow we discuss other definitions. ఓకే, సో చదువుకోండి. కాలేజీ ఈ మంత్ కూడా తెరవరు. ఓకే, ఆన్లైన్లోనే జరుగుతాయి కాబట్టి మీరు చదువుకోండి. ఓకే, మీరు మెటీరియల్స్ పంపించిన, అది పంపించిన సార్ వాళ్ళు చదువుకోండి. ఓకే, we'll stop till here. We will continue tomorrow.